El vestido blanco colgaba como un fantasma en el rincón de la habitación, iluminado por un rayo de luna que se colaba entre las cortinas. Alejandro lo miraba, con el corazón latiendo en la garganta, mientras el eco de una conversación que nunca debió escuchar resonaba en su mente. No es amor, Mateo, es conveniencia, pero ella no lo sabrá nunca. Había dicho la voz de su prometido, fría como el acero, al otro lado de la puerta. Sevilla hervía bajo el sol de Mayo, y la ciudad parecía contener el aliento en la boda del año. Alejandro, un restaurador de arte de 28 años, había creído que su vida estaba a punto de alcanzar la perfección. En 2 días, caminaría hacia el altar con Mateo, el carismático abogado de 30 años que lo había conquistado con promesas de un futuro juntos. Pero esa noche, en la penumbra de un bar de Triana, todo se derrumbó. Alejandro había ido a buscar a Mateo para discutir los últimos detalles de la ceremonia. La puerta del despacho estaba entreabierta, y las palabras que escuchó lo atravesaron como un cuchillo. Mateo hablaba con alguien por teléfono, su tono desprovisto de la calidez que reservaba para Alejandro. Lucia lo entenderá tarde o temprano. Es solo un matrimonio estratégico. El mi apellido, yo quiero su herencia. Y Alejandro es solo un peón. El mundo de Alejandro se fracturó. Sus manos temblaban mientras se apoyaba contra la pared, intentando no desplomarse. Un peón? Todo este tiempo, su amor había sido una mentira. La imagen de Mateo, con su sonrisa perfecta y sus promesas susurradas bajo las estrellas de la Plaza de España, se desvanecía como un espejismo. Pero en lugar de lágrimas, algo más oscuro comenzó a crecer en su pecho, una furia que ardía como las hogueras de San Juan. No podía quedarse calado. No después de esto, Alejandro salió del bar. El air cálido de la noche sevillana golpeando el rostro, y juró que no dejaría que Mateo se saliera con la suya. Pero no estaba solo en este torbellino. Lucia, la otra víctima de la traición de Mateo, era una fuerza que Alejandro no comprendía. Lucia, de 26 años, era una bailadora de flamenco cuya presencia en el tablao encendía los corazones de quienes la ven. Su vida había sido una lucha constante. Hija de una familia humilde, había ascendido a la cima del mundo del flamenco con pura determinación. Su compromiso con Mateo, anunciado con bombos y platillos, era la culminación de un sueño. Un matrimonio que la elevaría socialmente, que le daría el respeto que siempre le había negado. Pero Lucia no era ingenua. Había notado las miradas esquivas de Mateo, sus ausencias prolongadas, y algo en su instinto le decía que no todo era lo que parecía. Esa misma noche, Alejandro y Lucia se encontraron por casualidad en una plaza escondida de Santa Cruz. Él, con los ojos enrojecidos y el alma hecha pedazos. Ella, fumando un cigarrillo con la elegancia de quien sabe que el mundo puede ser cruel. Tú también lo sabes, ¿verdad? Dijo Lucia, exhalando una nube de humo que se mezcló con el perfume de los naranjos. Alejandro no necesitó preguntar a qué se refería. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, nació una alianza inesperada. Voy a destruirlo, murmuró Alejandro, su voz temblando de rabia. Lucia lo observó, evaluándolo, y luego sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. No, Alejandro. Vamos a destruirlo juntos.
La noche sevillana los envolvió mientras planeaban su venganza. No sería sufficient con cancelar la boda. Querían que Mateo pagara por su engaño de una manera que resonara en cada rincón de la ciudad. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era que, en medio de su cruzada, descubrirían algo más profundo. Una conexión que desafiaría las normas, los prejuicios y sus propios corazones rotos. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con una claridad que no había sentido en meses. La traición de Mateo lo había destrozado, pero también lo había liberado. Ya no era el hombre que se conformaba con migajas de afecto. Ahora era alguien dispuesto a pelear por su verdad. Se reunió con Lucia en un café frente a la catedral, donde los turistas se arremolinaban y el bullicio de la ciudad parecía un eco de su propia tormenta interior. Necesitamos peribus, dijo Lucia, removiendo su café con una calma que contrastaba con la intensidad de sus ojos. Algo que lo expone no solo ante nosotros, sino ante todos. Alejandro Asensio sabía que Mateo guardaba secretos en su despacho, documentos que podrían revelar no solo su traición personal, sino también los tratos turbios que lo habían convertido en el hombre poderoso que era. Pero entrar en ese despacho, en el corazón del bufete de abogados más prestigioso de Sevilla, no sería fácil. Conozco a alguien, dijo Lucia, bajando la voz. Una amiga, Clara, trabaja como asistente en su oficina. Ella no es precisamente leal a Mateo. Clara, una mujer trans de 32 años, había sido marginada una y otra vez en el mundo laboral. Pero su inteligencia y astucia la habían mantenido a flote. Cuando Lucia le explicó la situación, Clara no dudó en unirse a la causa. Ese hombre cree que puede manipular a todos, dijo, con una sonrisa afilada. Pero no sabe con quiénes se está midiendo. El plan comenzó a tomar forma. Clara usaría su acceso al despacho para buscar peribus, correos electrónicos, contratos, cualquier cosa que demostrara las verdaderas intenciones de Mateo. Mientras tanto, Alejandro y Lucia se encargarían de preparar el escenario para el gran golpe, la boda, que sería el evento social más importante de la temporada. Se convertiría en el telón de fondo de su queda. Pero mientras trabajaban juntos, algo inesperado comenzó a surgir entre Alejandro y Lucia. En las largas noches de planificación, entre risas nerviosas y confesiones a media voz, sus corazones comenzaron a entrelazarse. Alejandro, que había pasado años luchando contra los prejuicios por ser un hombre gay en una sociedad que no siempre lo aceptaba, encontró en Lucia una fuerza que lo inspiraba. Y Lucia, que había aprendido a proteger su corazón tras años de decepciones, sintió que con Alejandro podía bajar la guardia. No esperaba esto, admitió Lucia una noche, mientras caminaban por las orillas del Guadalquivir. El río reflejaba las luces de la ciudad, y el aire estaba cargado de promesas no dichas. Yo tampoco, respondió Alejandro, mirándola con una intensidad que hizo que el mundo a su alrededor se desvaneciera. Pero no había tiempo para explorar lo que sentían. El reloj corría, y la boda estaba a solo un día de distancia. Clara había encontrado algo. Un correo electrónico que detalaba un acuerdo entre Mateo y un empresario corrupto. Un plan para apoderarse de la herencia de Lucia tras el matrimonio. Era la prueba que necesitaban, pero también era una bomba que podía destruir no solo a Mateo,
sino a todos los que estaban conectados con él. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Adverso clara, entregándoles una copia del correo. Alejandro y Lucia se miraron. Sabían que estaban a punto de desencadenar un escándalo que sacudiría Sevilla. Pero también sabían que no podían dejar que Mateo siguiera manipulando vidas como esa, fueron países, en un tablero. Que comienza el espectáculo, dijo Lucia, con una chispa de desafío en los ojos. Y así, mientras la ciudad se preparaba para una boda de cuento de hadas, Alejandro, Lucia y Clara se preparaban para convertirla en un escándalo inolvidable. La mañana del día de la boda amaneció con un cielo tan claro que parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba. Las calles de Sevilla estaban engalanadas con flores blancas y cintas doradas, y la catedral de Sevilla, donde se celebraría la ceremonia, bullía de actividad. Alejandro caminaba entre la multitud, con el traje impecable que había elegido para lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. Pero en su bolsillo llevaba una copia del correo electrónico que Clara había encontrado, y en su corazón, una mezcla de dolor y determinación. Lucia, por su parte, estaba en su camerino, rodeada de espejos y el murmullo de las damas de honor. Su vestido de novia, una obra maestra de encaje y seda, la hacía parecer una reina, pero sus manos temblaban mientras se ajustaba el velo. No era miedo lo que sentía, sino una furia contenida que amenazaba con desbordarse. Hoy no soy la víctima, se repetía, mirando su reflejo. Hoy soy la tormenta. Clara, mientras tanto, se movía entre las sombras del buffet de Mateo, asegurándose de que todas las pruebas estuvieran listas. Había encontrado más que un simple correo, contratos falsificados, transferencias bancarias sospechosas, y una red de mentiras que conectaba a Mateo con algunos de los nombres más poderosos de Sevilla. Pero también había descubierto algo más personal. Mensajes entre Mateo y un amante secreto, un hombre llamado Javier, que revelaban que el compromiso con Alejandro había sido solo una fachada para encubrir sus verdaderas intenciones. Clara envió un mensaje a Alejandro y Lucia, todo está listo. Cuando den la señal, el mundo sabrá quién es Mateo. El plan era arriesgado. Durante la recepción, cuando todos los invitados estuvieron reunidos en el majestuoso patio del Alcázar de Sevilla, Alejandro y Lucia harían pública la traición de Mateo. Habían preparado una presentación. Un proyector mostraría los correos electrónicos y mensajes, mientras Alejandro y Lucia narrarían la verdad en los rostros atenidos de la élite sevillana. Pero el riesgo era enorme. Si algo salía mal, no solo destruirían a Mateo, sino que también podrían exponerse a la ira de aquellos que lo protegen. Mientras tanto, Mateo estaba en el centro de la atención, saludando a los invitados con su sonrisa carismática. Nadie podía sospechar que el hombre que parecía el novio perfecto estaba a punto de ser desenmascarado. Pero había algo en su mirada, una chispa de nerviosismo, que Alejandro notó desde la distancia. Sabe que algo no está bien, pensó, y eso solo alimentó su determinación. Antes de la ceremonia, Alejandro y Lucia se encontraron en una capilla lateral de la catedral, un lugar tranquilo donde las velas parpadeaban y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Lucia,
su voz suave pero cargada de peso. Alejandro tomó su mano, un gesto que los sorprendió a ambos por su intimidad. No estoy seguro de nada, Lucia, pero sé que no puedo dejar que él siga haciendo daño. Ella asintió, apretando su mano con fuerza. Entonces lo hermos juntos. Por nosotros. Por todos los que ha herido. La ceremonia comenzó con una solemnidad que contrastaba con el caos que estaba por desatarse. Alejandro caminó hacia el altar, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y adrenalina. Mateo estaba allí, impecable en su traje oscuro, pero cuando sus ojos se encontraron, Alejandro vio un destello de duda en él. ¿Qué tienes planeado, Alejandro? Parecía preguntarse Mateo, aunque su sonrisa no flaqueó. Lucia, que debía casarse en una ceremonia separada más tarde ese día, observaba desde las primeras filas, con Clara a su lado. Las dos mujeres intercambiaron una mirada, y Clara asintió ligeramente, confirmando que todo estaba en su lugar. El sacerdote comenzó a hablar, pero Alejandro apenas lo escuchaba. Su mente estaba en el momento que cambiaría todo. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro levantó la mano, interrumpiendo la ceremonia. Los murmullos se extendieron entre los invitados, y Mateo frunció el ceño, claramente desconcertado. Antes de seguir, dijo Alejandro, su voz resonando en la catedral. Hay algo que todos deben saber. El silencio se apoderó del lugar. Alejandro dio un paso adelante, sacó el teléfono de su bolsillo y lo conectó al proyector que habían preparado, en secreto. La pantalla detrás del altar se iluminó, mostrando el primer correo electrónico. Un acuerdo entre Mateo y el empresario corrupto, detallando como planeaban despojar a Lucia de su herencia. Los judíos llenaron la catedral. Mateo palideció, su fachada de perfección derrumbándose. Alejandro, ¿qué estás haciendo, Cicio? Pero su voz estaba tenida de pánico. No soy yo quien debe explicarse, respondió Alejandro, señalando la pantalla. Tú eres el que ha mentido. A mí, a Lucia, a todos. Lucia se levantó de su asiento, su vestido brillando bajo la luz de las vidrieras. Why no solo a nosotros? A nadie, su voz cortante como un cristal. Has jugado con nuestras vidas, Mateo? Pero se acabó. La pantalla cambió, mostrando los mensajes entre Mateo y Javier. Las palabras eran crudas, explícitas, y dejaban claro que Mateo nunca había amado a Alejandro. La multitud estalló en murmullos, algunos indignados, otros horrorizados. Mateo intentó hablar, pero las palabras se lo atiraron. Intentó acercarse a Alejandro, pero este lo detuvo con una mirada que podría haber congelado el sol. No te atrevas, dijo Alejandro. Esto termina ahora. Clara, desde el fondo, manejaba el proyector, asegurándose de que cada prueba se mostrara con claridad. Pero incluso ella, que había planeado todo con precisión quirúrgica, no estaba preparada para lo que sucedió después. Un hombre se levantó entre los invitados. Era Javier, el amante secreto de Mateo, con el rostro desencajado. No puedo quedarme calado, dijo, su voz temblando. Todo esto es cierto. Mateo me prometió un futuro, igual que a ustedes. Pero todo era una mentira. El escándalo era completo. Los invitados, entre los que había políticos, empresarios y figuras de la alta sociedad sevillana, no podían apartar la vista. Algunos gritaban, otros tomaban fotos con sus teléfonos,
y el chaos ese apodero del lugar. Alejandro y Lucia ese miraron, sabiendo que habían ganado esta batalla, pero también que habían abierto una puerta que no podrían cerrar. La verdad los había liberado, pero también los había expuesto a un mundo que no perdonaba a quienes desafiaban las normas. Mientras la catedral se llenaba de gritos y acusaciones, Alejandro tomó la mano de Lucia y la llevó fuera, al calor del mediodía sevillano. Clara los siguió, con una sonrisa satisfecha en los labios. Esto no ha terminado, dijo Lucia, mirando hacia la ciudad que se extendía ante ellos. No, respondió Alejandro. Pero por primera vez, siento que estoy viviendo mi verdad. Y mientras el escándalo se extendía como un incendio por Sevilla, Alejandro y Lucia comenzaron a darse cuenta de que, en medio de la traición, habían encontrado algo mucho más valioso, el uno al otro. El escándalo estalló como un trueno en Sevilla. Para la tarde, los titulares de los periódicos digitales ya gritaban la verdad. Abogado Estrella de Sevilla desenmascarado en boda escandalosa. Las redes sociales hervían con videos de la ceremonia, capturando el momento en que Alejandro y Lucia expusieron a Mateo. Pero mientras la ciudad se delataba con el drama, Alejandro y Lucia enfrentaban las consecuencias de su violencia. En un pequeño apartamento en el barrio de la Macarena, los dos se reunieron con Clara para evaluar el daño. La mesa estaba cubierta de periódicos, teléfonos vibrando con notificaciones y una botella de vino a medio beber. No pensé que llegaría tan lejos, admitió Clara, mirando las imágenes de la catedral en su teléfono. Tenía que llegar lejos, respondió Lucia, con una mezcla de orgullo y cansancio. Mateo creía que podía jugar con todos nosotros. Ahora sabe que no somos países en su tablero. Alejandro, sentado en el sofá, apenas hablaba. Su mente seguía atrapada en el momento en que había enfrentado a Mateo frente a todos. Había sentido una liberación inmensa, pero también un vacío. Durante meses, había construido su vida alrededor de un hombre que nunca existió. Un espejismo de amor que se desvaneció con la verdad. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó, rompiendo el silencio. Lucia lo miró, sus ojos brillando con una intensidad que lo desarmó. Seguimos adelante, Alejandro. No podemos dejar que esto nos defina. Pero seguir adelante no sería fácil. Mateo, aunque humilado, no era un hombre que se rindiera sin pelear. Y esa misma noche, Clara recibió un mensaje de una fuente anónima. Mateo estaba reuniendo a sus aliados, preparando una contraofensiva para limpiar su nombre y destruir la credibilidad de Alejandro y Lucia. Pinter esto como un ataque personal, dijo Clara, leyendo el mensaje en voz alta. Dice que ustedes dos están celosos, que inventaron todo para sabotearlo. Alejandro sintió una punzada de rabia. ¿Celosos? Después de todo lo que hizo? Lucia puso una mano en su hombro, un gesto que ya sintió natural entre ellos. No importa lo que diga. Tenemos las pruebas, pero necesitamos ser más listos que él. El nuevo plan era protegerse y mantener la prisión. Clara sugirió contactar a un periodista local, Diego, conocido por sus investigations sobre corrupción. Diego, un hombre de 35 años con una reputación de incorruptible, aceptó reunirse con ellos en un bar discreto en el centro de Sevilla. Cuando llegaron,
Diego los esperaba con un cuaderno lleno de notas y una mirada seria. Lo que me han contado es grande. Dijo, tras escuchar la historia. Pero Mateo tiene conexiones. Si publicamos esto, estarán en la mira de mucha gente poderosa. Yo estamos en la mira. Respondió Lucia, sin pestañear. Lo que queremos es justicia. Diego Asensio, impresionado por su determinación. Permitió investigar más a fondo, pero les advirtió que necesitarían más pruebas para respaldar su historia. Un correo y unos mensajes no serán suficientes para derribar a alguien como Mateo. Necesitamos algo que lo conecte directamente con el dinero sucio. Esa noche, mientras volvían al apartamento, Alejandro y Lucia caminaron en silencio por las calles empedradas. El aire estaba cargado de jasmine, y la ciudad parecía susurros que aún había esperanza. Pero también había peligro. ¿Alguna vez pensás que terminarías aquí? Preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. Lucia sonrió, una sonrisa que era a la vez triste y valiente. No, pensé que mi vida sería un cuento de hadas. Pero ahora siento que estoy escribiendo mi propia historia. Alejandro la miró, y por un momento, el peso del mundo pareció aligerarse. Había algo en Lucia, en su fuerza, en su vulnerabilidad, que lo hacía sentir vivo de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Al día siguiente, Clara los llamó con noticias urgentes. Había encontrado un archivo cifrado en el ordenador de Mateo, algo que no había notado antes. Con la ayuda de un amigo hacker, logró descifrarlo. Era un contrato que vinculaba a Mateo con una red de blanqueo de dinero. Si esto se hacía público, no solo destruiría su carrera, sino que lo llevaría a la cárcel. Esto es lo que necesitamos, dijo Clara, su voz vibrando de emoción. Pero hay un problema. Alguien sabe que lo tenemos. Y no creo que si solo Mateo. El peligro era real. Mientras preparaban el archivo para entregárselo a Diego, Alejandro recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada lo advirtió. Para esto, o no vivirás para contarlo. Lucia, que estaba a su lado, escuchó la amenaza y tomó el teléfono. No nos asusten, dijo, antes de colgar. Pero cuando miró a Alejandro, vio el miedo en sus ojos. No podemos parar ahora, dijo Alejandro, más para sí mismo que para ella. No pararemos, respondió Lucia, tomándolo de la mano. Pero tenemos que ser cuidadosos. Esa noche, mientras planeaban su próximo movimiento, Alejandro y Lucia se encontraron hablando de cosas que nunca habían compartido con nadie. Él le contó sobre su infancia en un pueblo conservador, donde había aprendido a esconder quién era para sobrevivir. Ella le habló de su lucha como mujer en el mundo del flamenco, donde siempre lo habían dicho que no era suficiente. ¿Sabes por qué sigo bailando? Dijo Lucia, con los ojos brillantes. Porque cuando estoy en el tablao, soy libre. Y ahora, contigo, siento esa misma libertad. Alejandro no supo qué responder. Solo sabía que, en medio del caos, había encontrado en Lucia un ancla, una razón para seguir adelante. Mientras tanto, en las sombras, Mateo planeaba su venganza. Había perdido mucho, pero no todo. Con la ayuda de sus aliados, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar el control. Pero lo que no sabía era que Alejandro, Lucia y Clara estaban un paso adelante.
y que su que de Syria on más grande de lo que habían imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión. Sevilla, que una vez había sido un refugio de sueños para Alejandro y Lucia, ahora esencia como un campo de batalla. La amenaza anónima resonaba en la mente de Alejandro, pero cada vez que miraba a Lucia, encontraba la fuerza para seguir adelante. Ella, con su determinación inquebrantable, había convertido en el faro que lo guiaba en la tormenta. Clara, mientras tanto, trabajaba sin descanso para proteger el archivo cifrado. Lo había guardado en un servidor seguro, pero sabía que el tiempo llegaba en su contra. Si Mateo o sus aliados descubren dónde está esto, estamos acabados. Les advirtió en una reunión clandestina en un bar de Triana. Diego, el periodista, ya había comenzado a publicar artículos preliminares, insinuando un escándalo mayor sin revelar todos los detalles. Esto mantuvo la presión sobre Mateo, pero también lo enfureció. Está desesperado, dijo Diego, mostrando un mensaje que había recibido de un informante. Está ofreciendo dinero a cualquiera que pueda desacreditarlos. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La idea de que Mateo estuviera moviendo los hilos desde las sombras lo llenaba de impotencia. Pero Lucia, siempre práctica, propuso un nuevo plan. Si Mateo quiere jugar sucio, nosotros también podemos. Vamos a tenderle una trampa. La idea era arriesgada pero brillante. Usarían el archivo cifrado como cebo, diciendo que Mateo creera que podía recuperarlo. Clara, con sus contactos en el mundo digital, creó una pista falsa. Un correo electrónico que sugería que el archivo estaba en un USB escondido en el despacho de Mateo. Si él caía en la trampa, lo atraparían con las manos en la masa. Para llevar a cabo el plan, necesitaban a alguien dentro del círculo de Mateo. Javier, el amante secreto que había hablado en la boda, conversó en su aliado inesperado. Aunque estaba herido por las mentiras de Mateo, Javier seguía teniendo acceso a su mundo. Loher, dijo, con la voz quebrada pero decidida. Por mí, por ustedes, por todos los que ha engañado. Javier se reunió con Mateo en un restaurante elegante del centro, fingiendo estar dispuesto a ayudarlo a recuperar su reputación. Mientras tanto, Clara instaló una cámara oculta en el despacho, conectada a un servidor que Diego podía monitorear. Alejandro y Lucia esperaban en un coche aparcado a pocas calles, con los nervios a flor de piel. Si esto sale mal, no solo perderemos las pruebas, murmuró Alejandro, mirando por la ventana. Lucia le tomó la mano, un gesto que ya era su refugio mutuo. No voy a salir mal. Confío en ti. Confío en nosotros. La operación comenzó según lo planeado. Javier convenció a Mateo de que el USB estaba escondido en una caja fuerte en su despacho. Y esa noche, Mateo, creyendo que nadie lo vigilaba, entró en el edificio. La cámara capturó cada movimiento, Mateo abriendo la caja fuerte, buscando frenéticamente algo que no existía. Diego, desde su apartamento, grabó todo y lo envió directamente a los medios. A la mañana siguiente, las imágenes de Mateo irrumpiendo en su propio despacho estaban en todas partes. Los titulares lo acusaban de intento de encubrimiento, y la presión pública creció como una marea imparable. Pero el triunfo fue agradable. Aunque Mateo estaba acorralado,
sus aliados seguían siendo una amenaza. Alejandro recibió otra llamada anónima, esta vez con una advertencia más específica. Sabemos dónde vives. Para ahora, o lo pagarás. Lucía, que estaba con él cuando llegó la llamada, ese negó a ceder el miedo. No van a silenciarnos, dijo, su voz firme. Hemos legado demasiado lejos. Y esa noche, mientras Sevilla dormía, Alejandro y Lucía se sentaron en el balcón del apartamento de ella, mirando las luces de la ciudad. Hablaron de sus miedos, de sus sueños, y de lo que significaban el uno para el otro. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú, admitió Alejandro, su voz suave pero cargada de emoción. Lucía sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Yo nunca pensé que confiaría en alguien como confío en ti. Su relación, nacida en el caos, era algo que ninguno de los dos podía definir aún. No era solo amor, aunque había destellos de eso en cada mirada, en cada roce. Era una conexión más profunda, forjada en la lucha compartida y en la certeza de que, juntos, eran imparables. Pero el peligro no había terminado. Clara descubrió que uno de los aliados de Mateo, un empresario llamado Rafael, estaba detrás de las amenazas. Rafael tenía conexiones con el crimen organizado, y no estaba dispuesto a dejar que su red se desmoronara por el escándalo de Mateo. Necesitamos exponer a Rafael también, dijo Clara, mostrando un nuevo conjunto de documentos que había encontrado. Eran pruebas de transferencias bancarias entre Rafael y Mateo, vinculadas al mismo esquema de blanqueo de dinero. El nuevo objetivo era claro, pero también más peligroso. Rafael no era como Mateo, no le importaba la opinión pública ni las apariencias. Si se sentía acorralado, no dudaría en usar la violencia. Alejandro, Lucía y Clara se reunieron con Diego para planear su próximo movimiento. Decidieron publicar las pruebas contra Rafael, pero hacerlo de manera que no pudieran rastrearlas hasta ellos. Usarían un pseudónimo y un servidor anónimo para filtrar la información a los medios. Mientras trabajaban en el plan, Alejandro y Lucía comenzaron a explorar lo que sentían el uno por el otro. Una noche, después de una larga jornada, se encontraron bailando en el pequeño salón del apartamento de Lucía, al son de una guitarra flamenca que sonaba en la radio. No había palabras, solo el ritmo de sus corazones y el calor de sus cuerpos cercanos. ¿Qué somos nosotros, Lucía? Preguntó Alejandro, deteniendo el baile pero sin soltarla. Ella lo miró, sus ojos brillando bajo la luz tenue. Somos dos almas que se encontraron en el caos. Y eso es suficiente por ahora. El beso que siguió fue como un incendio, lleno de pasión y promesas. Pero incluso en ese momento de felicidad, sabían que el peligro los acechaba. Rafael estaba más cerca de lo que pensaban, y su próximo movimiento sería decisivo. La filtración contra Rafael fue un éxito, pero también un detonante. Los titulares de los periódicos sevillanos y nacionales gritaban sobre el escándalo de corrupción que involucraba a uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Las pruebas, publicadas bajo un pseudónimo, detallaban transferencias bancarias, contratos falsos y reuniones secretas. La policía no tuvo más remedio que abrir una investigación, y Rafael, furioso, sabía exactamente quiénes estaban detrás.
Alejandro y Lucia Vivian ahora con el peso de una Diana en la espalda. Clara los había trasladado a un piso franco en las afueras de Sevilla, un lugar discreto donde podían planear sus próximos pasos sin ser vistos. Pero la tensión era palpable. Cada ruido en la noche los ponía en alerta, y cada llamada desconocida era una amenaza potencial. No podemos seguir escondiéndonos, dijo Lucia una mañana, mientras preparaba café en la pequeña cocina del piso. Si Rafael nos encuentra, quiero que sea en nuestros términos. Alejandro, que había pasado la noche revisando los documentos que Clara les había proporcionado, asintió. Tienes razón. Pero necesitamos un plan que los saque del juego para siempre. Clara, siempre un paso adelante, sugirió una estrategia audaz. Hacer que Rafael se expusiera a sí mismo. Si lo provocamos, cometerá un error. Dijo, mostrando un mensaje interceptado entre Rafael y uno de sus socios. Está desesperado. Si lo empujamos un poco más, será. El plan era simple pero peligroso. Usarían a Javier, que aún tenía contacto con el círculo de Rafael, para filtrar información falsa. Un rumor de que Alejandro y Lucia planeaban huir de Sevilla con las pruebas originales. La idea era atraer a Rafael a un lugar público, donde sus acciones quedarían grabadas y expuestas. Diego, el periodista, se ofreció a coordinar la operación con un equipo de camarógrafos discretos. Si Rafael aparece y hace algo estúpido, lo tendremos, dijo, revisando el equipo en un almacén abandonado en las afueras. El lugar elegido fue la Plaza de España, un escenario icónico que estaría lleno de turistas y testigos. Javier dijo que el rumor en una conversación con uno de los hombres de Rafael, asegurándose de que llegaría a sus oídos. Todo estaba en su lugar, pero Alejandro no podía sacudir la sensación de que algo había mal. ¿Y Rafael no muerde el anzuelo? Preguntó, mientras él y Lucia se preparaban en el piso franco. Lucia, que estaba ajustándose una chaqueta oscura, lo miró con una sonrisa confiada. Morderá. Los hombres como él no pueden resistir la tentación de controlar todo. La noche de la operación, la Plaza de España estaba bañada en luces doradas, con el canal reflejando el brillo de las farolas. Alejandro y Lucia se mezclaron entre la multitud, fingiendo ser una pareja más disfrutando de la noche sevillana. Clara y Diego vigilaban desde un balcón cercano, con cámaras listas para capturar cualquier movimiento. Entonces lo vieron. Rafael, vestido con un traje impecable, apareció en la plaza, acompañado por dos hombres de aspecto intimidante. Sus ojos recorrían la multitud, buscando a Alejandro y Lucia. Es ahora o nunca, susurró Lucia, apretando la mano de Alejandro. Javier, que estaba cerca, hizo su parte. Se acercó a Rafael, fingiendo estar nervioso, y lo susurró algo al oído. Rafael asintió, y sus hombres comenzaron a moverse hacia el centro de la plaza. Pero algo salió mal. Uno de los hombres de Rafael reconoció a Diego en el balcón y alertó a su jefe. En cuestión de segundos, la situación se salió de control. Rafael, furioso, señaló a Alejandro y Lucia entre la multitud y gritó: "Allí están." La plaza se convirtió en un caos. Los turistas gritaban, las cámaras de Diego capturaban todo, y Alejandro y Lucia corrieron hacia el canal, buscando una salida.
Los hombres de Rafael los perseguían. Y el sonido de sus pasos resonaba como un tambor en la noche. Clara, desde el balcón, llamó a la policía, que ella estaba en camino gracias a una alerta previa de Diego. Pero Alejandro y Lucia estaban solos, corriendo por los pasillos de la plaza, con el corazón en la garganta. Por aquí, gritó Lucia, tirando de Alejandro hacia un puente cubierto. Se escondieron en las sombras, conteniendo la respiración mientras los hombres de Rafael pasaban de largo. No podemos seguir corriendo, susurró Alejandro, su voz temblando. No vamos a correr, respondió Lucia, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Era un transmisor que Clara había preparado, conectado a un altavoz oculto en la plaza. Con un solo botón, activó una grabación. La voz de Rafael, tomada de una conversación interceptada, admitiendo su implicación en el esquema de corrupción. La grabación resonó en la plaza de España, silenciando a la multitud. Los turistas, los hombres de Rafael, todos se detuvieron a escuchar. Rafael, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, intentó huir, pero la policía llegó en ese momento, alertada por Clara. Las luces de las sirenas iluminaron la plaza, y Rafael fue arrestado frente a los ojos de todos. Las cámaras de Diego capturaron cada segundo, asegurándose de que el mundo viera la queda del hombre que había creído estar por encima de la ley. Alejandro y Lucia, on escondidos, se miraron con alivio y agotamiento. Lo hicimos, susurró Lucia, apoyando la frente contra la de Alejandro. No sentí, respondió él, y en ese momento, bajo las sombras de la plaza de España, se besaron de nuevo, selando un vínculo que había nacido en el fuego del escándalo. Pero aunque Rafael estaba fuera de juego, Mateo seguía siendo una amenaza. Y mientras la ciudad celebraba la queda de un corrupto, Alejandro y Lucia sabían que su batalla aún no había terminado. Con Rafael tras las rejas, Sevilla parecía respirar de nuevo, pero la calma era engañosa. Mateo, aunque debilitado, seguía moviendo los hilos desde las sombras. Había perdido su reputación, pero no su astucia. Alejandro y Lucia sabían que no descansarían hasta que él también enfrentara las consecuencias de sus actos. En el piso franco, Clara analizaba los últimos documentos que había encontrado. Mateo está intentando desvincularse de Rafael. Dijo, mostrando un correo que sugería que Mateo estaba negociando con un nuevo aliado, alguien aún más poderoso. Si no lo detenemos pronto, ese reinventará y volverá a empezar. Alejandro, agotado pero decidido, miró a Lucia. No podemos dejar que eso pase. Hemos sacrificado demasiado. Lucia asintió, pero había algo nuevo en su expresión. Una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Alejandro, ¿qué pasará con nosotros cuando todo esto termine? Preguntó, su voz apenas un susurro. Él no tenía una respuesta clara. Lo que habían construido juntos era más que una alianza, más que una amistad, pero aún no podían ponerle un nombre. Lo descubrimos juntos, dijo, tomando su mano. Paso a paso. El nuevo plan era exponer a Mateo en su propio terreno, una gala benéfica que él organizaba para limpiar su imagen. La gala, que se celebraría en el Hotel Alfonso XIII, era el evento perfecto para un golpe final.
Todos los ojos de Sevilla estarían allí. Y Mateo estaría en el centro del escenario, vulnerable. Clara y Diego trabajaron juntos para preparar una presentación que combinara todas las peribas, los coreos, los contratos, las grabaciones. Pero esta vez, querían algo más personal. Querían que Mateo admitiera su traición frente a todos. Javier, que siente una mezcla de culpa y rabia por su relación con Mateo, ese ofreció a ayudarlo. Puedo hacer que hable, dijo. Sé cómo sacar la verdad. La noche de la gala, el Hotel Alfonso XIII brillaba como un palacio. Los invitados, vestidos con trajes de gala, llenaban el salón principal, ajenos al drama que estaba por desatarse. Alejandro y Lucia entraron juntos. Él con un traje negro que resaltaba su determinación, ella con un vestido rojo que parecía desafiar al mundo. Mateo, en el escenario, pronunciaba un discurso sobre la redención y la caridad, pero sus ojos se detuvieron cuando vio a Alejandro y Lucia entre la multitud. Por un momento, su fachada flaqueó, pero se recompuso rápidamente. Javier, sentado cerca de Mateo, fingió ser su aliado una vez más. Durante un brindis privado, le dio a Mateo una copa de vino con una dosis ligera de unreligiosa que Clara había conseguido. No era suficiente para hacer el daño, pero sí para soltar la lengua. Cuando Mateo volvió al escenario, su discurso comenzó a desviarse. Las palabras se lo enredaban, y la verdad comenzó a salir a borbotones. Todo esto es una fachada, dijo, con una risa amarga. Alejandro, Lucia ellos pensaron que podían destruirme, pero yo siempre gano. La multitud murmuró, confundida. Alejandro dio un paso adelante, su voz firme. No esta vez, Mateo. Clara activó el proyector, y las peribas comenzaron a desfilar en la pantalla. Los coreos, las grabaciones, todo lo que conectaba a Mateo con Rafael y su red de corrupción. Pero el golpe final vino de la propia boca de Mateo, que, bajo la influencia del religioso, confesó todo. Como había planeado usar a Alejandro y Lucia, como había manipulado sus vidas por poder y dinero. El salón estalló en chaos. Los invitados gritaban. Los fotógrafos capturaban cada momento, y Mateo, al darse cuenta de lo que había hecho, intentó huir. Pero la policía, alertada por Diego, ya estaba en la puerta. Mientras se levaban a Mateo, Alejandro y Lucia se miraron desde extremos opuestos del salón. Habían ganado, pero a un costo. Sus nombres estaban en todos los titulares, sus vidas expuestas al escrutinio público. Pero en ese momento, no les importaba. Habían encontrado la justicia, y algo más importante, el uno al otro. Esa noche, mientras Sevilla vibraba con el eco del escándalo, Alejandro y Lucia caminaron por las calles silenciosas, lejos del bullicio. Se detuvieron en un puente sobre el Guadalquivir, donde las luces de la ciudad danzaban en el agua. ¿Qué sigue ahora? Preguntó Alejandro, su voz suave. Lucia lo miró, con una sonrisa que era a la vez un desafío y una promesa. Lo que queramos, Alejandro. Por primera vez, somos libres. Y bajo las estrellas sevillanas, se besaron, sabiendo que su historia apenas comenzaba. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Con Mateo y Rafael enfrentando juicios, Sevilla comenzó a sanar, pero las cicatrices del escándalo permanecían. Alejandro y Lucia,
Ahora figuras públicas a su pesar, tuvieron que aprender a navegar un mundo que los vea como héroes y villanos al mismo tiempo. Alejandro volvió a su trabajo como restaurador de arte, encontrando consuelo en los lienzos antiguos y las historias que contaban. Pero algo había cambiado en él. La traición de Mateo lo había roto, pero también lo había reconstruido. Ya no era el hombre que se escondía por miedo al juicio. Ahora era alguien que abrazaba su verdad sin reservas. Lucia, por su parte, regresó al tablao con una pasión renovada. Sus bailes, antes linos de fuego, ahora tenían una profundidad que conmovía a todos los que la ven. Cada giro, cada zapateado, era una declaración de su fuerza, de su capacidad para renacer de las cenizas. Clara, que había sido la mente detrás de su victoria, decidió usar su experiencia para ayudar a otros. Abrió una organización que apoyaba a personas marginadas en el mundo laboral, convirtiéndose en una voz para los que no tenían una. Javier, liberado de las mentiras de Mateo, encontró su propio camino, trabajando con Diego para exponer más casos de corrupción en Sevilla. Pero la verdadera historia, la que nadie veía en los titulares, era la de Alejandro y Lucia. Lo que había comenzado como una alianza contra un enemigo común se había transformado en algo mucho más profundo. No era un amor de cuento de hadas, sino algo más real, más humano, lleno de imperfecciones y verdades. Una noche, mientras compartían una cena en el pequeño apartamento de Lucia, hablaron del futuro. ¿Crees que alguna vez seremos normales? Preguntó Alejandro, con una risa suave. Lucia negó con la cabeza, sirviéndose más vino. No quiero ser normal. Quiero ser nosotros. Y esa palabra, nosotros, resonó en el corazón de Alejandro. No importaba cómo los definiera el mundo, si los etiquetaban como amigos, amantes o algo más. Lo que importaba era que se habían encontrado, que habían enfrentado el dolor y la traición juntos, y que habían salido más fuertes. Sevilla, con su mezcla de historia y pasión, fue el telón de fondo de su redención. La ciudad los había visto caer, pero también los había visto levantarse. Y mientras caminaban por las calles empedradas, bajo el perfume de los naranjos y el eco de una guitarra lejana, supieron que habían encontrado algo más valioso que la justicia, un hogar en el corazón del otro. El escándalo que había sacudido Sevilla se convirtió en una leyenda, una historia que se contaba en los bares y los tablaos. Pero para Alejandro y Lucia, no era solo un escándalo. Era la prueba de que, incluso en la traición, se podía encontrar amor, fuerza y un nuevo comienzo. Y mientras el sol se ponía sobre el Guadalquivir, celebraron su historia con un abrazo, sabiendo que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro.